1, 2, 3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello and almost good noon. How are you doing, everyone? I hope you're doing fit and fine. The grace of Almighty near and far wherever you are, in your office, in your home, or in your institution. Hopefully, you're enjoying and having a great day. I'm your host, Prottoy, and you're watching the live session of TalentHut Online Language. In this session, we're going to continue with the topic we got from our previous article about the river gypsies. We're going to discuss and hear presentations about their lifestyle. So without further delay, আমরা চলে যাব আমাদের পার্টিসিপেন্টদের কাছে যে তারা আজকে রিভার জিপসি অর্থাৎ বেদেদের লাইফস্টাইল নিয়ে তারা কি ভাবছেন। আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আপনাদের চিন্তা ভাবনা। So without further delay, I would like to call Mr. Osman Goni Akash to present his topic. Okay, so Mr. Akash, let's begin. Thank you, sir. Hello, good noon, everyone. How are you all? The lifestyle of river gypsies. Introduction. River gypsies are an ethnic group in Bangladesh. They are known as Bedi to local people. Bede, a nomadic community, and is regarded as water gypsies, river gypsies, and nomadic people. Bede have always been known to travel from one place to another. They still make a living charming snake, perverting monkey, and performing magic tricks. Their occupation. The majority of Bede live on snake-related trading, such as snake charming, snake catching, snake selling. They also sell herbal medicine and buy tabis, which they claim they have magical properties. Bede other occupations are in the entertainment service, monkey show, magic show. People usually call them perform at various events during Pohila Boishakh and other national festivals. They contract commissioner base. There was a time when Bede used to travel to the capital of perform, but in recent years they almost exclusively perform in various villages. Their children go to school and teenagers work in factories, but adult men travel throughout the region. Places far and Rangpur, Dinajpur, Rajshahi, even Pasan, India, will perform their tricks. Many villagers believe in the magical power of the gypsies. They can make evil spirits leave someone's body according to magical power. Their religion, they do not have any kind of formal education, and they do not use medical faculties. Most of them speak Bengali. Most of them speak. Most of them are Muslim. But also practice Hinduism and animism along with Islam. They are related to other South Asia nomadic group such as the Dom and Bulo people. Thank you for listening patiently. Okay, thank you so much. Last একটু add করে দিতে পারেন, have a nice time অথবা have a nice day. Okay. Yeah. Have a nice day. Okay, thank you so much, Mr. Akash. Much more comprised, and what do they say? Your confidence was a little bit high, so that is really a good option. গুছিয়ে বলেছেন, সুন্দর করে বলেছেন, এবং একটাই কারণ এটার পিছনে প্রিপারেশন ছিল, রাইট? স্ক্রিপ্ট রেডি করা ছিল, তথ্য কালেক্ট করেছেন, এই জন্য কনফিডেন্সটা ছিল যে আপনার হাতে কিছু আছে, ইউ হ্যাভ দ্যাট এভিডেন্স। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো হচ্ছে আমরা একটু ভোকাবুলারি সেকশনটাতে যাই, দেখি আমাদের আর্টিকেলে কি কি ছিল। সো অ্যাট ফার্স্ট যে শব্দটা আমাদের পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে রিয়ালিটি। দ্য গ্রাউন্ড রিয়ালিটি ইজ ফোর্সিং আওয়ার রিভার জিপসিস। রিয়ালিটি শব্দটার অর্থটা বাস্তবতা। বাস্তবতা, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তারপর হচ্ছে কমিউনিটি শব্দটার অর্থটা কি? বেদে কমিউনিটি, কমিউনিটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী। নোম্যাড শব্দটার অর্থ কি? নোম্যাড যাযাবর, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে কন্ট্রাডিক্টিং, বিরোধী, ইয়েস, পরস্পর বিরোধী কথা যেটা আছে। লিভস ইন এ স্মল ক্লাস্টার অফ হার্টস। এই ক্লাস্টার মানে কি? ক্লাসটা হচ্ছে স্যার মানে ছোট ফ্যামিলি এক জায়গায় একসাথে থাকে। হ্যাঁ,
তারপর হচ্ছে ভেজিটেশন, সারাউন্ডেড বাই এ থিক লেয়ার অফ জঙ্গল। ভেজিটেশন, জঙ্গল, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে যে দ্য রোডস ওয়্যার ন্যারো অ্যান্ড আনপেভড, আনপেভড রোড মানে কি জিনিস? কাঁচা রোড। কাঁচা রাস্তা। হুম, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, হ্যান্ডফুল অফ শপস। এই হ্যান্ডফুল মানে কি? There were only a handful of structure made of brick and concrete. হাতে তৈরি, স্যার, হ্যান্ডফুল। হ্যান্ডফুল হচ্ছে মাত্র হাতে গোনা, হাতে গোনা, হাতে গোনা যায় এমন পরিমাণে স্ট্রাকচার আছে যেগুলো ইট পাথরে তৈরি। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে এথনিক। এটা মানে কি? জাতি। জাতীয়। ওকে, জাতিগত। হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ইভিল স্পিরিটস। এটা কি জিনিস? তো আত্মা। ড্রাইভ, পিশাচ। শুধু আত্মা না, এটা হচ্ছে প্রেতাত্মা। পিশাচ তো অন্য জিনিস। ইভিল স্পিরিটস, স্পিরিট মানে আত্মা, ইভিল স্পিরিটস হচ্ছে প্রেতাত্মা। ওকে, তারপর হচ্ছে অ্যামুলেট জিনিসটার অর্থ কি? অ্যামুলেট, এটা পাশেই, এ এম ইউ এল ই টি, এটা বিক্রি করে। তাবিজ। তাবিজ, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওকে, তারপর হচ্ছে বেদেদেরকে বলা হচ্ছে তারা খুবই মার্জিনালাইজড পিপল। মার্জিনালাইজড মানে কি? সীমাবদ্ধতা। প্রান্তিক, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বলো না, যে তারা খুবই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। ঠিক আছে, ওকে। সো এবার হচ্ছে মিস শামু, আপনার পালা। অ্যান্ড মিস্টার রফিক প্রিপারেশন নিতে থাকেন, শোনেন বাকিরা কি বলে দেখি। সো মিস শামু, আপনি দেখি কি বলেন এই ব্যাপারটা, ফার্স্ট অপিনিয়ন। And today's topic is lifestyle of river gypsies. I would like to begin by saying that lifestyle of gypsies were entertainers. They are lived on boats, but they have been living in Arapara at Shabar. They still make a living charming snakes, puppeteering monkeys, and performing magic tricks. On top of that, I can also add that the Bedepolli in Arapara was almost hidden from the rest of the world and surrounded by a thick layer of vegetation. The roads are narrow and unpaved, and most of the homes are huts made from bamboo and tin without any electricity or running water. Most importantly, there was also a time when they were in the business of catching and selling snakes. Besides, they also sell tabiz, which is amulet or locket or worn from good luck and herbal medicine. What is more, the snake charmer and snake develop an understanding between them as they perform in shows throughout the years. Last but not least, a snake will learn when it is time for it to come out from the box to perform when it is time to eat, and that his handler is not there to harm him. That's all for today. Thank you for hearing patiently. Have a nice time. Okay, thank you so much, Miss Shamu, for presenting such a nice and what did you say, compact presentation. So আরেকটু লম্বা করতে চাইবো, আরেকটু লম্বা হবে, অ্যারাউন্ড 2 মিনিট হলে একটু ভালো লাগবে না? 2 মিনিট হলে একটু আমার প্রেজেন্টেশনটা একটু কিউ কার্ড লেভেলেও গেল, ডিউরেশনে কভার হলো, একটু লম্বা করতে হবে প্রেজেন্টেশন। ওকে, so let's work on that. Okay, thank you so much. So let's resume the vocabulary part that we have. Okay, একটা লিঙ্কার্স আছে ইনিশিয়ালি, এই শব্দটার অর্থটা কি? ইনিশিয়ালি হচ্ছে প্রাথমিকভাবে। প্রাথমিকভাবে সরকার ওনাদেরকে ল্যান্ড অ্যালোকেট করেছিল। অ্যালোকেট শব্দটার অর্থটা কি? বরাদ্দ। বরাদ্দ করেছিল। হ্যাঁ, তাছাড়াও তাছাড়াও তাদের বাবা এবং দাদাদেরকে কিছু ওয়েলদি প্যাট্রন কিছু জমি দিয়েছিল,
ওয়েলদি প্যাট্রন কারা? জমিদারদের বোঝাচ্ছে না? জমিদারদের বোঝাচ্ছে, কিন্তু তারা ওনাদের জন্য কি ছিলেন? ধনী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্যাট্রন হচ্ছে পৃষ্ঠপোষক। পৃষ্ঠপোষক। হুম। তারপর যে শব্দটা আছে, দেয়ার লাইফ পার্সপেক্টিভ ইজ চেঞ্জিং। পার্সপেক্টিভ শব্দটার অর্থটা বলতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য পরিপ্রেক্ষিতে। পরিপ্রেক্ষিতে না, আসলে প্রেক্ষাপট, তাদের জীবনের প্রেক্ষাপটটা বদলাচ্ছে, এটা বলা হয়েছে। Yes. ওকে। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে অলমোস্ট এভরি সিঙ্গল হাউস হোল্ড ইন বেদে ভিলেজ স্টিল হ্যাজ পেট স্নেকস। হাউস হোল্ড শব্দটার অর্থটা কি? বাসাবাড়ি। হাউসহোল্ড হচ্ছে রেসিডেন্ট। রেসিডেন্স বা বাসাবাড়ি। বাসাবাড়ি। হ্যাঁ। সাইমultaneously একটা শব্দ আছে। Simultaneously, the ability of simultaneously catching up to 3 wild snakes at once. একসাথে তিনটা সাপ ধরার যে ব্যাপারটা, একসাথে, আমি তো বলেই দিয়েছি। Simultaneously হচ্ছে একই সাথে তিনটা সাপ ধরে ফেলতে পারে। এবং স্নেক চার্মার, এটাকে স্নেক চার্মার। স্নেক চার্মার হচ্ছে সাপুরে। সাপুরে। আর যে সাপগুলো তারা ধরে, অনেক স্পিসিসের বা জাতের সাপ আছে, কিছু কিছু আছে ভেনোমাস। এই ভেনোমাস শব্দটার অর্থটা কি? বিষধর। বিষধর। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওকে। তারপর হচ্ছে তারা প্রথমবার জংলি সাপ ধরার পরে তাদের ভেনোমাস ফ্যাং গুলোকে ভেঙে ফেলে। ফ্যাং মানে কি? ল্যান্স মানে হচ্ছে দাঁত। দাঁত, বিষ দাঁত, যেটাকে আসলে বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। বিষ দাঁত। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওকে। এবং যখনই রবিউল বলছিলেন যে তার নতুন সাপ দরকার, উনি শোভেল বের করে উনি বাইরে বেরিয়ে যান। শোভেল মানে কি? বেলচা। বেলচা, ইয়েস। আর হচ্ছে উডস মানে কি? কোথায় খুঁজতে যান? আশেপাশে গ্রামে এবং নিয়ার বাই জঙ্গল। উডস, জঙ্গলে যান। ইয়েস। ওকে। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যাপটিভিটি। শব্দটার অর্থ কি? কিছু বন্দি, সাপ, আটকে রাখা। হ্যাঁ, বন্দি দশা। অ্যাকচুয়ালি ক্যাপটিভ মানে বন্দি করা, ক্যাপটিভিটি হচ্ছে বন্দি দশা। ওকে। ইন্টারটুয়াইন্ড মানে কি? জড়িত। ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একেবারে খুব ওভাবে, মানে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। স্নেকস ক্যান নট বি টেইমড। টেইমড মানে কি? টেইমের পাস্ট পোষা। ফর্ম এটা, পোষা। পোষ মানে সাপকে কখনো পোষ মানানো যায় না। হুম। তারপর হচ্ছে রেলাই, বাট উই হ্যাভ টু রেলাই অন দেম টু মেক এ লিভিং। রেলাই, RELY, নির্ভর। নির্ভর করা। Yes, absolutely correct. So now it's time for Mr. Rafiqul Islam to present his topic. So Mr. Rafiq, what do you want to say about the river gypsy lifestyle? Let's hear it. Sir, actually, I saw or describe this lifestyle. First of all, I say lifestyle totally not fixed, because maximum people that they are living in nearby river, and there have a maximum time we saw that there have a boat in board, and their life they will hold especially uh, uh, many kind of catches snake or monkey dance. So uh, this business they get minimum per day 350 or we saw that. But recently we saw that day by day this river Islam group or community decrease, because always want peaceful life or a high level or most expected. So recently we saw that the river Jason this spread many kind of village area or others region. Uh, uh, for example, my area, my area or my district in nearby Doleshwar River. So when we went this area,
for wonder. This time we saw that lot of river, but day by day they say there's uh, because always always went out in uh, my my home, my home side, uh, my cousin home, already live a river gypsum because he want his children, will be educated person, and he achieve a good life for them. And recently we saw that the river gypsies, especially the main person, or especially the main authority, actually, person authority, they, for doing work, especially household log key, make key and others. And sometimes we saw that they went in a lot of area pond and find gold. In pond, they find gold or other silver and other side. If any person lost their special uh, jewelry or other. So this time they called the river gypsum. If uh, they find their jewelries on others, and especially food. So a lot of uh, issue of this river gypsum, and uh, uh, I think and for them asset in my side, because they have no fixed area, or live in allocate land. So if the government give them as a lot of side, we recently we for the lot of side have a allocate our land for them, but not this land always get for live. So maximum river gypsum not get allocate land, so they are went any kind site, or any nearby river region. So if they get a fixed allocate, or they get a better life, I think it will be better. So their lifestyle not a high level simply, but I would say they will be happy because they have no hassle, especially because we live in land or fixed asset of our. So we saw that this right a lot of hassle or problem they will increase. But in river side, they have no pressure or trouble. But they have also a problem because demand is demand is the demand is the most issue, or big issue, because of when we fulfill our one demand, next time we increase or made a next demand. So every person have a demand. So our thinking, when our one demand fulfilled, next time we expect. So they have also demand. So we are men, not we are men. So always our demand increase. So also them. So that's almost. Okay, thank you so much, Mr. Rafli, for sharing your opinions. And what we need to do is now to compact your speech. Okay, সুন্দর করে টাইমের মধ্যে গুছিয়ে শেষ করাটা হচ্ছে একটা বড় ব্যাপার, right? So that it doesn't Sir, spread. so not I think so. I think you get like give me a minute. This So time. that's why what you need to do is you need to prepare for the presentation, just like you need to collect the data, put out some key points, actually find out and identify some key points, and then talk according to the key points. So that's how you can Actually, convey today presentation I compact. have no idea, especially, and I know any word or vocabulary. Just Well, I know the people system lifestyle okay, because okay. they live in my area. So this perspective I describe their life. Well, whenever you don't know about some topic, you can find out some key points, okay? Like 3 or 4 key points you can make so that you can talk accordingly. So this would be easier if you can make, if you want to make an instant presentation. Okay, thank you so much. So let's check out the other vocabularies that we have. Okay.
হুম, ওকে। মাইস একটা শব্দ ছিল যে সাপকে খাওয়ানোর জন্য তারা হচ্ছে ব্যাং এবং মাইস নিয়ে আসে। মাইস শব্দটা ইঁদুর। ইঁদুর। ওকে। যদি সাপগুলো হচ্ছে অসুস্থ বা অসুখী থাকে তারা অতটা ফাইস্টি হবে না। FEISTY একটা নতুন শব্দ শিখেছিলাম আমরা। ফাইস্টি মানে প্রাণবন্ত। প্রাণবন্ত, লাইভলি, এনার্জেটিক, অ্যাক্টিভ, এইটা হচ্ছে যার সিনোনিম। ওকে। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে পারফর্মেট। The people actually call them to perform at various events. এখানে ইভেন্ট বলতে কি বোঝানো আছে? ঘটনা। ইভেন্ট হচ্ছে এখানে অনুষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে, উপলক্ষ, অনুষ্ঠান বা এটাও বলতে পারি। ওকে। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ফিউ কিলোগ্রামস অফ অনারিয়াম, একটা শব্দ আছে, তাদেরকে 5 থেকে 10,000 সম্মানিত মতো করা। সম্মানিত করা। সম্মানিত করে না, এটা হচ্ছে সম্মানী বলে এই টাকাটাকে। সম্মানিত, সম্মানিত। অনারিয়ামটা হচ্ছে সম্মানী, বেসিক্যালি টাকাটাই। ওকে। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে হার্ব, শব্দটা অর্থটা কি? HERB, হার্ব। ঔষধি। ঔষধি যে লতাগুলো আছে বা গাছ আছে সেটা হচ্ছে হার্ব, ঔষধি লতাপাতা। ওকে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আর্টিকেল থেকে যে ভোকাবুলারি গুলো আমরা পেয়েছি সেটার অবস্থা। সো আজকে আমার ভালো লেগেছে মিস শামু এবং হচ্ছে মিস্টার ওসমান গনি আকাশ, ইউ প্রেজেন্টেড ভেরি ওয়েল। আপনারা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কাজটা করেছেন, প্রেজেন্টেশন রেডি করেছেন। এবং আমি বলবো যে প্রথম দিকে একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন, যখন আপনার প্রিপারেশন ভালো থাকবে, আপনার সামনে প্রেজেন্টেশন স্ক্রিপ্ট থাকবে, আপনি কয়েকবার এটা নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন, অটোমেটিক্যালি কনফিডেন্সটা আগের চেয়ে হাই থাকবে। কি বলেন মিস শামু? হোয়াট ডু ইউ থিংক? মিস্টার রাইট আকাশ? রাইট। মিস্টার আকাশ নর্মালি একটু নার্ভাস থাকেন, কিন্তু আজকে যথেষ্ট কনফিডেন্স ছিলেন, এই একটাই কারণ। আর কোনো ব্যাপার আছে যে নতুন কিছু ট্রাই করছেন দিন শেষে? স্যার, ওই, হ্যাঁ হ্যাঁ মিস্টার আকাশ বলুন। স্যার আপনি যেভাবে বলেছেন প্রেজেন্টেশন রেডি করার টাইমে এই পয়েন্টগুলো মাথায় রাখবা, এমনকি যখন একটা ব্লগ পড়বা তখন কোন কোন পয়েন্টগুলো কিভাবে পড়লে খুব হুম, মানে সহজে ক্যাপচার করতে পারবো, মানে সেভাবে আর কি ট্রাই করতেছি, কিন্তু অনেক টাইম লাগছে এই আর কি। এটা একটু কমবে প্রথম দিকে, একটু সময় লাগবে, কারণ হচ্ছে জিনিসটা আপনার জন্য নতুন। যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন সময় কমে আসে। এটার উদাহরণ দিব যে কি বলে এটাকে, আমরা যখন প্রথমে স্কুল থেকে কলেজে উঠলাম তখন কিন্তু স্কুলের পড়াশোনাটাকে আর কঠিন লাগতো না, সহজ লাগতো, রাইট? দেখা যেত যে